Bismillahirrahmanirrahim. If you can recall, we have already discussed these things that we were supposed to understand what are financial ratios, and today we will be working with the financial ratios. And basically, as I have said earlier, that although formula is very much important to understand, but if you cannot memorize it, it isn't a problem. The main thing what you have to keep in mind is how to interpret that formula, or how to interpret the basic answer that we get for any financial ratio. So what is financial ratio? Actually, it is an index, right? And what is usually index? Index tells you a kind of performance of something, a kind of score of something, right? Like for example, if you create GPA is a kind of index as well, right? Like for example, you are getting some score in your different subjects, and then we create an index of all of these subjects together, and we grade you on the GPA, that is 4 points. Same is the case for financial ratios. We are creating a score. So that score, how we get that score, that relates to accounting numbers, right? So what type of index it is, that it relate to accounting number. Keep in mind, whenever you are working with any financial ratios, you will find out that you are working with at least two accounting numbers. You are comparing these two accounting number in order to draw a kind of conclusion on the performance of the company on that specific, you can say, measure. So two accounting number, and it is obtained by dividing one number by another. And in all of the financial ratios, you will find out we are always making the comparison of two accounting number by dividing one number by other. That give us an index, and that index become a key performance indicator in order to evaluate a company's performance, that how it is performing financially, or for example, how it is performing in its operation, how is it performing in its maintenance of liquidity, how it is performing in maintaining its leverage, how it is you can say performing in its collection, etc., etc., or its profitability, etc. Now, usually whenever we compute, for example, if we have got your GPA, so how could I draw a conclusion based on your current semester GPA, that whether you have improved your performance or not, whether you are good or not in your current semester GPA. For this purpose, I need to make a comparison, and the comparison can be made in two forms: internal or external. For internal comparison, in case of your, you can say, examination, I will say, okay, I will see that how much is your GPA over the past semesters. Like for example, in first semester, what was your GPA? Then in second semester, what is your GPA? And now in third or fourth semester, what is your current GPA? So by making this comparison, I will be able to assess whether you have improved your performance or not. For example, if a student score a GPA of 3.6, do you think it's a good GPA or not? Yes, It's a please. good Good GPA. GPA. Very good. 3.6. 3.6 is a good GPA, obviously. But do you think that 3.6 is a good GPA for each and every student who scores that 3.6 GPA in semester 3 or semester 4? No, sir, because there are students which gain more than 3.6. So obviously you are thinking that those students who had a GPA of 4 in semester 1 and semester 2,
If those students have now scored 3.6, obviously 3.6 is considered to be good. But for those particular student, it will be considered that their performance is declining, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So same is the case. Like for example, the student who have scored 3.2 or 3 GPA. So obviously we say, oh, that is very average kind of GPA. 3 GPA is not very much good. But do you think that 3 GPA is not very much good for each and every student? Obviously not. No, sir. So it will be good for which type of student? Those students who gain below from 3. Very good. Those students who have actually have increased their GPA from 2.5, 2.6, or 2.7. For those students, you will find out all of these teachers are encouraging them that very well Yes, done, sir. that performed well in this semester, etc. Same is the case for each and every company. Whenever we are computing their financial ratios, we will make internal comparison and we will try to see over the period of time, for example, 3, 4 years or 5 years, how they have performed on this specific ratio, whether they have increased their performance or whether their performance have been deteriorated. Another comparison is external comparison, right? Like for example, a student who have maintained a GPA of 3.6 throughout, that he have got a 3.6 GPA in semester 1, semester 2, semester 3. So how to compare that whether he is the best student or not? What do you think? Sir, of course, we compare student from student के जिसका 3.8 है, so we compare with Very good. the 3.1 We GPA will student. we will start comparing the student GPA with the other student as well. That now let's compare this student GPA with other student, that over this past period, what was the average GPA of other students? And Yes. that's how we will be able to indicate whether the company is performing above average or below average, right? So that is Yes, usually sir. for the external comparison. What do? We usually compare the company performance with the other companies, or we may be comparing. The best way is to compare the company's performance with the average of the industry. Now, keep in mind, as we will be making a comparison in external, so we have to keep the thing in our mind that Apple should be compared with Apple. What does it mean for companies? It means that the company which is working in the fan industry must be compared to Fan industry. fan industry. Very good. Yes. So for this purpose, I had asked you, remember, I have told you that if you go on the PSX data portal, you will find out that they have already classified companies according to their industries, right? Yes. So why it is important to classify the company through you can say in the industries, because now the investors, or you can say the general public, or whoever is a stakeholder of that company, would be able to compare that company with its industrial peer, right? So that, for example, textile industry must be compared with the textile industry, cement industry must be compared with the cement industry, auto car With same manufacturing nature industry of must business. be. Yes, sir. Yes, so that will help us in you can say making a good decision making. But do you think that it should always be according to industry? No. If, like for example, if I am an investor, I may be able to compare my company to the industry, but I may be also interested to compare the industrial average against each other. For example, I am an investor, I have a lots of money, and I want to make an investment in different, you can say, companies. And if I have lots of money, I'm not going to invest all of my money in one company, because I want to create a portfolio in order to reduce my risk. So obviously, I would be, you can say, investing
some of my money in one industry, some of my money in another industry. But obviously, then I will be willing to compare that which of the industry are performing outclass in Pakistan. So obviously, in Pakistan, I will see if any industry whose average is so below than other industries, I won't be interested in those, isn't it? So that's why it is not, you can say, necessary that every time we you can say make the strict comparison of a company within, you can say, industry. Though if we are taking company, so it is best to compare its performance across the same industry. But whenever we are comparing the overall industry, so we have to compare a sector wise, that in order to understand which sector in Pakistan is performing well. Now, who are providing these services for, you can say, external comparison? In Pakistan, you can see that these are different, you can say, companies. It is actually financial analyst companies, which is, you can say, making financial analysis of different companies and providing, you can say, data to the investors or whoever are interested. They are providing data to them. But in Pakistan, as I had mentioned earlier, that in Pakistan you can get a free, you can say, access to State Bank of Pakistan industrial financial ratio of the, you can say, non-financial companies. And you will find out in they are usually publishing a report in which they usually publish a 5 year data of the industry wise, company wise, in order to see what is their key performance over the 5 year period, etc. Same is the case. There is another company in Pakistan which is known as Business Recorder, and I guess they have restricted the access to the financial ratios files. Before it was publicly available, but I don't think so that it is now publicly available. They have start, you can say, asking for money. I guess now it is a paid service, but you can say, search on Google. Just try to find it out. Write in the Google, you can say, any company names, financial analysis, and then at the end write it down, Business Recorder, for example. mm, uh, Let me write it out. For example, we say PSO, financial analysis, and at the end just write it down, Business Recorder, in Google or whatever company. PSO, I have just taken an example. You can say, take an example of other companies and try to search in Google. You may find out a link on the Business Recorder. It will usually, because we have tagged in Business Recorder in this search command, so you will find out the top search command is providing you the financial analysis or some kind of news, and you will find out that it always comes from the Business Recorder website. So go on, try to, you can say, explore, try to write down financial analysis of company and just in Pakistan, etc. And you may find out, for example, if there are some other services that are providing comparison of the companies over a period of time. But keep in mind, you may be using it for your learning purpose. But as I've told you, whenever it comes to your assignment, I will want you people to make the calculation by yourself. I will be, you can say, checking the calculation um, of your assignment one by one as well. Okay, sir. Okay, so starting with the financial ratio, first of all, the group of ratios what we will be working with is called liquidity ratio. Now, what is liquidity? Liquidity means that how much liquid you are maintaining your company. It means, what is liquidity is that if your mm, creditors claim, or you can say demand their credit, how much is your ability to repay that, you can say, creditor demand in time. If you have the ability to repay, you will be called liquid. If you have inability,
So you will be considered as illiquid. Now keep in mind, this is a ratio which is very much importantly assessed by your suppliers, right? It is not the bank which is actually interested in liquidity ratio, because the banks make a long-term commitment, so they are not concerned with the short-term liquidity. So this is actually a short-term liquidity. It means that in any you can say day of the, you can say your business, how much is your liquidity. So it is a kind of per day, or you can say for a shortened time period. So this liquidity ratio is actually is considered to be a balance sheet group. So it is also known as balance sheet ratio. So in a balance sheet ratio, the first group is a liquidity ratio, and in the liquidity ratio, the first type of ratio is known as current ratio, right? So it means that there are multiple liquidity ratios available. The under the liquidity ratio, the first ratio what we are learning is known as current ratio. Now, how to calculate a current ratio? Current ratio is calculated, you can see current ratio is equal to current assets divided by current liability. Now, why are we are taking current assets? But we, because you can see that the most liquid asset what the company is holding is current assets. Can you name some of the assets that are grouped inside the current assets? Cash at bank. Cash at bank, very good. It is the top most liquid asset, and it is actually liquid asset. Okay, cash at bank is actually a liquid asset. So you can say cash or cash at bank. What else? Sir, short-term deposits, inventory, account Uh, receivable, Inventories, account receivables, short-term deposits, short-term deposits. If you are considering short-term deposit to be different than your cash at bank, then you may call it yes. और सर कैश इक्विवेलेंट्स. कैश इक्विवेलेंट हो सर चुका हुआ कुछ है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स हो भी चुका है, होते हैं ना इन्वेंट्री. जो यानी इजीली लिक्विडेट हो जाते हैं, Any तो ये asset that जो can be easily liquidated. What is this? What does it mean? Easily liquidated in cash. What does it mean? यानी सर उनको सेल करें तो मार्केट में इजीली सेल अच्छा, हो अ, जाते यहाँ पे हैं. अब लैंड्स जैसे हम सेल करते हैं उस पे काफी यानी इतनी जल्दी सेल नहीं होती हाँ, यही यहीं जैसे, यहीं पे मैं आना चाहता था. आप लोगों ने जो इंटरप्रिटेशन दिया है यहाँ पे, यू हैव टू लेकिन सर कुछ क्लेरिफाई. मशीनरीज होती हैं या कुछ ऐसे. You have to keep it in mind. You have to clarify one of the, you can say, uh, uh, a kind of misunderstanding, and that is सर that लाइक usually people कुछ consider that मशीनरीज हो. usually people consider that land and big building cannot be converted into cash easily, right? Now, you have to clarify this concept very importantly. First of all, in Pakistan, if I want to sell my house, for example, in Islamabad, Beria, etc., how long would it take me to sell my house? सर मंथ और अ वीक लगेगा. Very good. सर So, एटलीस्ट do you think वन. that month and week is not enough in liquidating my fixed asset? यस सर. यस सर, हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि बिल्डिंग्स को सेल करके हाँ, into. तो ये तो बात आ गई कि हम यूजुअली हमें इस तरह लगता है कि हमें हमेशा बताया जाता है कि ये जो लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये जल्दी लिक्विडेट नहीं होती, तो हम सोचते हैं अच्छा इसको बेचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगना पड़ता है, 1 साल से ज़्यादा टाइम लगता है, तो तभी जाके ये कैश में कन्वर्ट होंगे। यही हमारे ज़हन में आता है ना?
यस सर, कभी कभी। ठीक है, तो मैं तो अब बताने वाला हूँ कि ये तो गलत कॉन्सेप्ट होगा कि अगर हमें यही लगता है कि इफ़ वी आर बिलीविंग कि जो फिक्स एसेट हैं उसको ज़्यादा टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने में, क्योंकि उसको बेचने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होता है। यहाँ पे तो अभी हमने देखा कि अगर इस्लामाबाद या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चंद महीनों के अंदर अंदर उसको प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। इसी तरह अगर हम अपनी मशीनरी बेचना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि बाकी जो कंपनीज हैं वो उस मशीनरी लेने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। उनको भी लगता है कि यार ये मशीनरी अभी हमें सस्ती मिल जाएगी, है ना। यानी अगर कोई जो गाड़ी है वो फिक्स एसेट है या नहीं है, यस सर, फिक्स एक्सीड है। तो आपके ख्याल में गाड़ी बेचने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए? सर फ्यू डेज और फ्यू वीक। वेरी गुड। तो अब इस मसले को कैसे हल करें? कोई बताएगा कि इस मसले को कैसे हल करें? अब हमारे वो लिक्विड एसिड और इलिक्विड एसिड को किस तरह फिर हम सोचें कि ये लिक्विड हैं और ये इलिक्विड हैं या ये फिक्स्ड हैं? सर इसी सर तरह होता है फिक्स, ना यानी। जी बेटा, सुने ना। सर यानी इसका तो यानी हम शुरू से ही लिक्विडेशन का तो इसी से है जो इजीली यानी कन्वर्ट हो जाए ना कैश में। हाँ, अब सुने ना, यहाँ पे वो जो इजीली कन्वर्ट हो जाता है ना, वो गलत नहीं लिखा है, लेकिन उसकी जो हम लेते हैं ना यस। इंटरप्रिटेशन, हम गलत ले रहे हैं। यही जो मसला है, मैं भी स्टूडेंट था तो मेरे पास भी यही मसला हो गया था कि इजीली कन्वर्टेबल। अब देखें, ये मैंने आपके सामने वो बैलेंस शीट की एसेट साइड ले आई है, ठीक है। अब आपने सब ने इसको गौर से समझना है कि ये हमारी लिक्विडिटी क्या है, ठीक है। अब ये देखें, अकाउंट रिसीवेबल, ये आपके ख्याल में 394 हमारे अकाउंट रिसीवेबल पड़ी हुई हैं। आपके ख्याल में ये 394 अकाउंट रिसीवेबल कितने अरसे के लिए पड़े होंगे? सर अबाउट यानी वन, कुछ अच्छा अरसा, दिसंबर यानी 1 ईयर हो गए। यानी आप ये कह सकते हैं, ये तो 394 31 दिसंबर को है ना, तो हो सकता है कि 31 दिसंबर अगर ये है तो 5 जनवरी में से कुछ ना कुछ पैसे हमें मिल जाएंगे, है ना। यस सर। यस सर जो वही सर। कह रही हूँ कुछ अबाउट। पैसे मिल जाएंगे तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा ना। यस सर, कर। फिर इस तरह 10 जनवरी को कुछ और पैसे मिल जाएंगे, वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी रेगुलरली क्या होता है, हमारी टीम जाती है और इन लोगों से कलेक्शन करती है, तो वो कैश में कन्वर्ट होती रहती है, हो रही होती है ना। यस सर। हम यस सर। ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशंस की वजह से हमारा रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। इसी तरह रोजाना जब हम अपने ऑपरेशन करते हैं तो इन्वेंट्री किस में कन्वर्ट होती है? सर कैश में। कैश में, या हम कहते हैं सेल्स में। सेल्स की वजह यस सर। अकाउंट रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और फिर हमारे ऑपरेशंस की वजह से अकाउंट रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट होती है। यही हो रहा है ना। यानी हम यस डे सर। टू डे ऑपरेशन कर रहे हैं, इन्वेंट्री सेल हो जाती है, हमने ऑपरेशन किया, हमने दुकान खोली, हम रोजाना दुकान खोलते हैं तो हमारी इन्वेंट्री क्या होती है, रोजाना के बेस पे सेल हो रही होती है। सेल की वजह से या तो अकाउंट रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाती है, या किस में, कैश में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस है, हमारा रेंट है, रेंट है, रोजाना के बेस पे वो रेंट क्या हो रहा होता है, एक्सपायर हो रहा होता है या नहीं, यस सर, हो रहा होता है, फिर तो नेक्स्ट वो मंथ में दोबारा फिर रेंट। दोबारा हो जाता है। तो हमारी जो प्री पेमेंट्स हैं वो रोजाना के बेस पे क्या हो रही होती हैं, एक्सपायर हो रही होती हैं, फिर हमने उसको दोबारा री इंजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑपरेशंस की वजह से हो रहा है। और इनकी लाइफ देखें, ये प्री पेमेंट कितने अरसे में अपना फायदा दे जाएंगे। अब मैंने कैश के बजाय अब बात शुरू कर दी है फायदा, यूटिलिटी। तो ये कितने वक्त में अपनी यूटिलिटी दे जाएगा? फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज, है ना। इन्वेंट्री यस कितने वक्त में अपनी यूटिलिटी दे जाएगा? फ्यू मंथ, फ्यू डेज। सर, फ्यू अकाउंट मंथ। रिसीवेबल कितने जो है ना टाइम में अपनी यूटिलिटी दे जाएगा? फ्यू डेज, फ्यू सर मंथ्स। फ्यू। ठीक है। अच्छा,
اب ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ سارا کا سارا گروپ جب ہم دیکھ رہے ہیں کرنٹ ایسٹ والا، یہ تو فیو منتھس میں اپنا یوٹیلیٹی دے جاتے ہیں. تو اگر یہ اپنی فیو منتھس میں یوٹیلیٹی دے رہے ہیں تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیز آر کرنٹ ایسٹ بیکاز دے آر لیکوڈ. کیوں لیکوڈ ہے؟ کیونکہ فائدہ جلدی دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیوں لیکوڈ ہیں؟ کہ یہ اپنا فائدہ بہت جلدی دے دیتے ہیں. اور بزنس میں فائدہ کیا ہے؟ پیسے. سر کیش. ہاں ٹھیک ہے. اب آ جائیں، یہ نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے فکس ایسٹ ایٹ کاسٹ، اور پھر اس کے نیچے ہے ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن. اب یہ جو فکس ایسٹ ایٹ کاسٹ ہے 1030، یہ ایکچولی ہے 1,030,000. ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں یہ 1,030,000 اپنا فائدہ کچھ دنوں میں دے گا، کچھ ویکس میں دے گا، کچھ منتھ میں دے گا، سال میں دے گا، یا سالوں سال تک دیتا جائے گا؟ سر فور ایئرس. فور ایئرز، ملٹیپل ایئرز. تو یہاں یس سے جو سر. فائدہ ہے وہ ہم دیکھیں، میں نے جب پلانٹ لیا، مشینری لی، لینڈ لیا، بلڈنگ لیا، وہ اس طرح نہیں لیا کہ اس کا سارا فائدہ مجھے 1 سال کے اندر مل جائے گا. کیا یہ ممکن ہے؟ نو سر. It is not, you can say, possible, because these asset is going to generate operations and generate utility for multiple period of time. اور یہ میں چاہتا تو یہ ہوں کہ میری جو مرغی ہے وہ سارے کے سارے انڈے ایک دن میں دے دے، لیکن ایسے ممکن نہیں ہے. میں نے انتظار کرنا پڑے گا کہ مرغی پہ 1-2 دن گزرے تو وہ ایک انڈا دے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہماری جو انڈسٹری ہے اس میں یہ فکس ایسٹ جو ہیں وہ ایک دن میں سارے کے سارے انڈے نہیں دے سکتی، وہ اس پہ ٹائم گزرے گا تو تبھی وہ اپنا فائدہ پہنچائے گی. So these fixed asset is taking a longer period of time in order to derive or draw their utility or benefit or convert their utility in cash. ٹھیک ہے. یعنی بیچنے کی ہم بات نہیں کر رہے کہ یہ بیچنے سے ہمیں جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ پیسے میں بیچنے سے کیا، اگر بیچنا چاہتے ہیں تو فیو منتھس فیو ویکس میں یہ بک جائیں گے. But we are not here in the business to sell our land, to sell our building, to sell our plant and machinery. We are right here in the business to utilize our land, building and machinery to draw the benefit of the business. اب کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ لیکوڈیٹی میں ہم فکس ایسٹ کو کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ کیونکہ دیز فکس ایسٹ آر کنسیڈر to give us benefit in the longer period of time. In a shortened period of time, they cannot draw all of their utility. یس سر. ٹھیک ہے. سنینا، کوئی کوشچن ہے؟ چلیں، میں نے اتنی لمبی کہانی سنائی، سنینا غائب ہی ہو گئی. اچھا، باقیوں کا کوئی کوشچن ہے؟ نہیں ہے تو اس لیے ہم اپنی کرنٹ ریشو میں واپس جاتے ہیں. اور کرنٹ ریشو میں ہم نے دیکھا کہ ہماری جو لیکویڈیٹی ریشو جو کہ پہلا گروپ ہے وہ ہے کرنٹ ایسٹس. اور کرنٹ ایسٹ میں ہم لیکوڈ ایسٹ کو لے رہے ہیں، وہ ایسٹ جو کہ ہمیں سال کے اندر اندر اپنی یوٹیلیٹی کیا دیں گی، کنورٹ کر کے دیتی ہیں. ٹھیک ہے. Now this current asset is divided by current liability. اور کرنٹ لائبلٹی کیا ہے؟ یہ شارٹ ٹرم کمٹمنٹ آف کریڈیٹر ہے یا لانگ ٹرم کمٹمنٹ آف کریڈیٹر ہے؟ شارٹ ٹرم. مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم کرنٹ ایسٹ کا کہتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ بہت جلدی دے لانگ دے گی، ٹرم تو کرنٹ نہیں لائبلٹی ہم کہتے ہیں کہ بہت جلد یہ ہم سے یوٹیلیٹی کیا کر لے گی، سر لے لیں گے. لے لیں گے، ہم سے کنزیوم کر لیں گے، آؤٹ فلو کر دیں گے ہماری یوٹیلیٹی. تو ہم نے کمپیئر کیا کہ اگر ہمارے کرنٹ لائبلٹی والے لوگ ایک دم سے آ جائیں کہ ہمیں اپنے پیسے چاہیے، تو ہمارے پاس کیا اتنے کرنٹ ایسٹ ہیں کہ ان کو ان کے ڈیمانڈ کا جواب دے سکیں. سو دیٹس وائی
for liquidity, we're taking current ratio, in which we are comparing current asset to the current liability. So we take current asset divided by current liability. So right here for basket wonder, you can see that the current asset are 1,195,000, whereas the current liability of that business is $500. So dividing 1,195, we have got our value of 2.39. So what does it mean now? Keep in mind, as I've told you, our main focus is actually interpretation